Mi moramo, i to od lokalnog do regionalnog, da osmislimo puteve i načine i sigurno da je digitalizacija jedna od tih puteva koje moramo da savladamo i da je koristimo da bismo što više učestvovali, između ostalog i u oblikovanju konferencije o budućnosti Evrope, i to je tačka s kojom hoću da stanem. Jako me raduje Matejin optimizam da ćemo moći zaista da vidimo jednu panevropski pristup. Ja bih takođe želela da vidim da na toj konferenciji za stolom sede i predstavnici svih naših zemalja, Zapadnog Balkana pre svega, da se na taj način potvrdi da Evropska unija ostaje verna deklaraciji Soluna od 2003. godine i da i simbolički se pošalje jedna izuzetno značajna poruka svima onima koji sumnjaju u evropsku budućnost našeg regiona, kako iznutra, tako i spolja. Mi jesmo i u jednom ozbiljnom geopolitičkom trenutku u kome vrednosti Evropske unije, značaj Evropske unije za nas moraju ne samo da se naglašavaju, slažem se, potreban je novi narativ, ali moramo da delujemo. ALDA is an actor since the beginning of its existence 20 years ago in the region of Western Balkans. And for me and for all of us, this is indeed a long journey of building relationship and partnership with this region and with all of you. And we started ALDA in 1999 in the Balkans. So we know how it is important to consider the people and the countries as part of the European project. The political integration and the integration of the Balkans in Europe is a political statement of ALDA. So this is a political achievement for us in our strategic views. And we think that it's not if, it's actually when. So there is no doubt for our members that this is a when and not a if. Naravno, ostaje nam to veliko pitanje vladavine prava i ono što je nova metodologija donijela, to je sada da je kratko i jasno rekla. Bez progresa u poglavlju 23-24 nema mogućnosti da se ide dalje. Nekako smo malo svi koristili tu klauzulu o balansu da je čitamo prvi paragraf ili drugi dio paragrafa kako je kome prosto odgovaralo. Sada je to negdje, da kažem, postavljeno kao jasno pravilo. Imamo veći politički nadzor država članica, ali istovremeno imamo i, da kažem sad, tu slojevitu pozitivnih i negativnih, da kažem, podsticaja da se ide snažnije u reforme. Pridružila bi se svakako ocjeni toga da što više debate sa mladima i što više regionalne saradnje, da zajednički na bazi naučenih lekcija koristimo iskustva zemalja dosadašnjeg procesa pristupanja, kako bi možda, da kažem, negdje imali sinergiju, a ne uvijek samo da kažem, taj negativni spillover, da kada je problem u jednoj zemlji, da onda on, nažalost, još uvijek u regionu obično vuče na niže. But I would like to maybe talk about something that is the devil in the detail. And that is, we are now discussing the integration process with general comments on what has happened with this pandemic. And if you look at what the European Union has been doing, it was trying not only to deal with the pandemic as an event in itself, but rather after Brexit and the tensions that exist within European Union member states, to encapsulate that
in a new strategy, basically in a strategy which is going back in many respects to what we had after the Second World War or 1945, the social welfare state. Why am I saying this? Because as the UN Secretary General said, the pandemic has revealed the fragility, but also the interconnectedness. And this is exactly what we're talking about here. We're talking about the fragility and the interconnectedness. Ono što ja vidim kao najveći problem u regiji jeste ta verbalna opredjeljenost evropskoj integraciji i formalno opredjeljenje da postanemo dio evropske porodice, dok suštinski ja duboko sumnjam u to kada je u pitanju značajan dio političkih elita u regiji. Nepopularno je reći ja sam protiv toga, ja ću taj put blokirati, ali se uvijek nađu alati da se to uradi. Šta je rješenje i šta je po meni prirodno? To je da se zemljama koje nemaju kandidatski status da kandidatski status i da se kroz pregovore zemlje transformišu. Kako će se Bosna i Hercegovina transformisati kad mi nismo ni u hodniku? Mi smo tamo iza, u lobiju hotela. Na koji način će se to desiti? Teško. Šta je razlog da druge zemlje regije ne otvaraju pojedina poglavlja ili da se ne otvaraju pregovori? The positive thing these days, when we talk for the state of affairs of the EU integration of the Balkans, is that this is now part of the high-level talks. We had recently a statement from G7 on the Western Balkans EU integration. Never G7 had any statement on the Balkans. And in G7 now also, as you all know, 3 European countries, one very positive on enlargement, Italy, the other one skeptical, critical, but still supportive like Germany, and then was France, which has not been very, very, let's say, positive, especially towards my country until recently. And I have been occasionally receiving and hearing a couple of myths, I would say, that are supposed to make us somehow feel better and motivate us in the region and in North Macedonia to continue working to fulfill that strategic goal that we have to join the EU. So the first one would be that the EU has too much on its plate to deal with this enlargement, that it is constantly facing different crises. So in the beginning of the past decade, it was first the financial and sovereign debt crisis, then it was the migration crisis. For the past 7 years, it was Brexit constantly as a serious crisis the EU had to face. Then it was COVID. So I'm really starting to question whether before this past decade, everything was perfect in the EU. And I think that we all know the answer to that. S druge strane, ono što je neophodno, to je da se razumemo sa Evropskom unijom da je potrebno stalno praviti korake napred, jer svaki korak napred, on povećava entuzijazam i podršku građana. To smo mi videli u Srbiji 2009. godine kada je vizni režim ukinut. To je bio jedan blowout u podršci koju se u postupak evropskih integracija tada dobio. Znači, potrebno je da se taj proces hrani stalno uspesima, podrškama, priznanjem i tako dalje. Naravno, bez reformi o tome nema govora, ali moramo napraviti, kao što sam pomenula, datum, dakle, taj neki vid očekivanog napretka u tom procesu i priznanja da je neki napredak napravljen, to je nužno. Ne možemo, a da ne insistiramo na vladavini prava, demokratiji i tako dalje. I u tom smislu, kad kažem kakva će biti politika uslovljavanja, u ovom kontekstu i geopolitičkom, jer ako vi sad morate negde da radite na novom entuzijazmu, a s druge strane hoćete da koristite onaj štap umesto dovoljno šargarepe, i to neće biti dobro. Znači, moramo da vidimo u ovom kontekstu na koji način će se ta politika uslovljavanja odvijati.